Hello, let's discuss simple harmonic motion. সরল দোলগতি নিয়ে আমরা এখন ডিসকাস করব। A simple harmonic motion is defined as oscillation about a midpoint. একটা মধ্যবর্তী বিন্দুকে মাঝখানে রেখে দুদিকে ভাইব্রেট করা বা কম্পনশীল হওয়া, এটাই হচ্ছে সরল দোলগতির একটা বৈশিষ্ট্য। In simple harmonic motion, the acceleration of motion is proportional to the displacement from its mean position. The displacement from mean position is x and acceleration is proportional to this displacement. Not only that, this acceleration is opposite to the direction of the displacement, which means if displacement is along this direction, acceleration will be directed to the opposite direction. সরল দোলগতির দুটো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো ত্বরণ সবসময়ই সরণের সঙ্গে সমানুপাতিক হবে এবং সরণের উল্টো দিকে হবে। সরণ যদি এই মধ্যবিন্দু থেকে ডান দিকে হয়, ত্বরণের মান বাঁদিকে হবে, ত্বরণের দিকটা বাঁদিকে হবে। আর সরণ যদি বাঁদিকে হয়, ত্বরণ তখন ডান দিকে হবে। মানে সরণ আর ত্বরণ পরস্পরের সঙ্গে সমানুপাতিক মানের দিক থেকে, কিন্তু অভিমুখের দিক থেকে একে অপরের বিপরীত। This is shown in this picture. Now suppose a particle is oscillating in this fashion. This is a sine wave or maybe the cosine wave. Sine and cosine, they both are called sine waves. Equation of a sine wave is written like y equal to sine omega t. মনে করি একটি কণা এইভাবে কম্পনরত। এটা যেহেতু একটা সাইন ওয়েভ, সাইন তরঙ্গ, বা এটাকে কোসাইন তরঙ্গ বলতে পারি। একটা সাইন তরঙ্গকে আমি এইভাবে ম্যাথামেটিক্যালি লিখতে পারি, যেখানে সরণ y ইকুয়াল টু সাইন কৌণিক কম্পাঙ্ক ওমেগা, তার সাথে গুণ করা আছে স্মল টি হুইচ ইজ আ ভেরিয়েবল টাইম, মানে চলনশীল সময়। A sine wave is represented like this. Displacement of the particle y is varying with time t, and it is varying as a sine wave. Omega here is the angular frequency. Omega and linear frequency are related like this. Linear frequency is inversely proportional to the time period. Time period is the time taken for a full cycle to be completed. কৌণিক তরঙ্গের সাথে রৈখিক তরঙ্গের এইটা হচ্ছে সম্পর্ক। রৈখিক কম্পাঙ্ক, এটা কৌণিক কম্পাঙ্ক, এটা রৈখিক কম্পাঙ্ক। কৌণিক কম্পাঙ্কের সাথে সময়ের Now the acceleration, which is velocity divided by time or speed divided by time, and we know s equal to vt, that is distance traveled equal to velocity into time. ত্বরণ মানে হচ্ছে গতিবেগ বাই সময়, আর গতিবেগ মানে হচ্ছে যতটা দূরত্ব অতিক্রম করা হয়েছে, অতিক্রান্ত দূরত্ব, তাকে সময় দিয়ে ভাগ করা আছে। This is the equation of a sine wave, which is y equal to sine omega t. If we differentiate it with respect to t, this is displacement, and differentiating displacement with time, we get a velocity. The differentiation of sine omega t will give me omega cos omega t, and if we again differentiate this dy dt, we'll get the acceleration, because differentiating velocity will give me the acceleration.
So the acceleration d2y dt square should be equal to minus omega square sine omega t, because differentiation of cos omega t will give me minus omega sine omega t, and sine omega t can be written as omega, y, the displacement itself. So d2y dt square can be written as minus omega square y. Omega is circular frequency or the angular frequency, y is the displacement. This is a constant, so the acceleration is proportional to the displacement, of course. And because of this minus sign, acceleration is directed opposite towards the displacement. And this is signature of SHM. যদি আমি তরঙ্গের এই সমীকরণটিকে একবার ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে আমি গতিবেগ পাব, কারণ এটা হচ্ছে সরণের পরিবর্তন বা সময়ের পরিবর্তন মানে হচ্ছে গতিবেগ। একবার ডিফারেন্সিয়েশন করলে আমি এটা পাবো। আর একবার এই গতিবেগের যদি ডিফারেন্সিয়েশন করি আমি তাহলে ত্বরণ পাবো, মানে এইটা। এবার এইটা মানে হচ্ছে মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার সাইন ওমেগা টি। এটা আমি সিম্পল একটা অবকল করে পেয়েছি বা ডিফারেন্সিয়েশন করে পেয়েছি। সাইন ওমেগা টি এই ইকুয়েশনটা থেকে লিখলাম ওয়াই। এবার তাহলে d2y dt স্কোয়ার মানে যেটা হচ্ছে ত্বরণ, আসলে সেটা মানে হয়ে গেল মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার ইন্টু সরণ, মানে মাইনাস ওমেগা স্কোয়ারটাকে সরণ দিয়ে গুণ করে আমি ত্বরণ পাচ্ছি। মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার হচ্ছে কৌণিক কম্পাঙ্ক, তাহলে এটা কনস্ট্যান্ট। আমি যদি এই কনস্ট্যান্টটাকে সরিয়ে দিই এখানে একটা সমানুপাতিক চিহ্ন চলে আসবে, তাহলে যেটা দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে ত্বরণ সরণের সঙ্গে সমানুপাতিক, এবং এই নেগেটিভ সাইনটা থাকার জন্য ত্বরণ সরণের অভিমুখের বিপরীত অভিমুখে ক্রিয়া করছে। এইটা হচ্ছে SHM বা সরল দোলগতির একমাত্র সিগনেচার। সরল দোলগতি সম্পন্ন কোনো কণার এই বৈশিষ্ট্যটা, মানে ত্বরণ ইকুয়াল টু নেগেটিভ অফ সরণ, অ্যাক্সেলারেশন শুড বি ইকুয়াল টু নেগেটিভ অফ দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট, এই বৈশিষ্ট্যটা থাকতেই হবে। লেটস টেক আ সাইন ওয়েভ হুইচ অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্টস আ পার্টিকেল। একটা সাইন তরঙ্গ নিলাম যেটা আসলে একটা কণাকে বোঝাচ্ছে। হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ, if we increase the time along x-axis, first the displacement increases. At some point of time the displacement becomes maximum. Maximum displacement is equal to a, the amplitude. Here the acceleration is also maximum, but the velocity is equal to 0. যদি সময়ের সঙ্গে এই গতির পরিবর্তনটা লক্ষ্য করি, সরণের পরিবর্তন লক্ষ্য করি, তাহলে দেখব সময় বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক্স মানে সরণটাও আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে। একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে গিয়ে সরণের মান সর্বোচ্চ, যেটাকে আমি বলছি অ্যাম্প্লিটিউড বা বিস্তার। এখানে সরণ সর্বোচ্চ হলে ত্বরণও সর্বোচ্চ হবে, কারণ আমরা এক্ষুনি দেখেছি সরণ আর ত্বরণ একে অপরের সাথে সমানুপাতিক। তাহলে যদি সরণটা ম্যাক্সিমাম হয় ত্বরণটাও ম্যাক্সিমাম হবে। ইফ ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ ম্যাক্সিমাম, acceleration is also maximum. And again if we increase t, the displacement decreases. At this value of time it becomes 0. This is our point B. If displacement 0, acceleration must be equal to 0, but here the velocity is maximum. And the displacement changes its sign. For this half, the acceleration is acting this way. Because displacement is increasing this way, and as displacement and acceleration are opposite to each other, so for this half, the displacement increases in this direction
and acceleration acting along this direction. যেহেতু সরণ আর ত্বরণ পরস্পরের সঙ্গে বিপরীত অভিমুখে ক্রিয়া করছে, তাই এইটুকুর জন্য সরণ এদিকে এবং ত্বরণ অপর দিকে ক্রিয়া করছে. For this half, the same thing happens. The displacement is changing along this direction, that is along negative y-axis. So acceleration must be along positive y-axis. এই হাফটুকুর জন্য সরণ যেটা সেটা এই দিকে বর্ধিত হচ্ছে, আর ত্বরণ যেটা সেটা অবশ্যই এই দিকে ক্রিয়া করছে, কারণ সরণ আর ত্বরণ একে অপরের বিপরীত সরল দোলগতির ক্ষেত্রে. At the point C, the displacement again becomes maximum, but it is in the negative side. C তে আবার সরণটা সর্বোচ্চ এবং এর মান হচ্ছে a, কিন্তু এখন এটা minus a. The maximum displacement could be minus a to plus a, minus a to plus a. At this portion, velocity equal to 0, so kinetic energy equal to 0. A বিন্দুতে গতিবেগ 0, গতিবেগ যদি শূন্য হয় তাহলে গতিশক্তি হাফ mv স্কোয়ার ইকুয়াল টু সেটাও শূন্য. তাহলে পুরো যে শক্তিটা, the entire energy will be the potential energy, and potential energy is maximum here because kinetic energy is equal to 0. A বিন্দুতে গেলে পুরো শক্তিটাই হচ্ছে স্থিতি শক্তি, কারণ এখানে গতিবেগ 0 বলে গতিশক্তিও 0. আবার বি বিন্দুতে যদি যাই, here the velocity is maximum, hence the kinetic energy is maximum, and as the kinetic energy is maximum, potential energy is equal to 0. এই বি বিন্দুতে গেলে যেহেতু গতিবেগটা সর্বোচ্চ হয়ে যাচ্ছে, গতিবেগ যদি সর্বোচ্চ হয় গতিশক্তিও সর্বোচ্চ, গতিশক্তি যদি সর্বোচ্চ হয় তাহলে অবশ্যই স্থিতিশক্তিকে সর্বনিম্ন হতে হবে, মানে স্থিতিশক্তিটা 0 এখানে. আমরা জানি টোটাল এনার্জি, মোট শক্তি ইকুয়াল টু কাইনেটিক এনার্জি প্লাস পোটেনশিয়াল এনার্জি. টোটাল এনার্জি ইজ ইকুয়াল টু পোটেনশিয়াল এনার্জি প্লাস কাইনেটিক এনার্জি. We have this equation for the simple harmonic motion, y equal to a sine omega t. We are dealing with sine waves only. Amplitude varies from plus a to minus a, what I have just mentioned. Now the velocity will be a omega cos omega t, because I have differentiated this displacement y. এই সরণ a sin omega t কে আমি একবার অবকল করে গতিবেগ পেয়েছি. গতিবেগ মানে হচ্ছে a omega cos omega t. Now we know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So sin square omega t plus cos square omega t equal to 1. So cos square omega t should be equal to 1 minus sin square omega t. And cos omega t should be equal to root over 1 minus sin square omega t. But we know sin omega t is nothing but y by a. Sin omega t equal to y by a. So if we put this value of sin omega t here, we will get cos omega t equal to root over 1 minus y square by a square. আমরা শুধু sin square theta plus cos square theta equal to 1 এই সম্পর্কটা, এই গাণিতিক সমীকরণটা থেকে cos square omega t এর মানটা এখানে নির্ণয় করতে পেরেছি, যেখানে sin square omega t এর জায়গায় এই রিলেশনশিপটাকে আমরা ইউজ করেছি, যেখানে sin omega t মানে হচ্ছে y by a, তাহলে sin square omega t মানে হচ্ছে y square by a square. So we have this expression for velocity. The velocity v equal to omega root over a square minus y square. Now as y is equal to 0, velocity becomes maximum, because then y, this term, second term is equal to 0, and this should be plus minus a, so v equal to plus minus a omega. And when a is maximum, that is y is maximum, that is y equal to amplitude a, so y equal to a square, y square equal to a square, so a square minus a square, and v becomes 0. তাহলে y এর মান যখন শূন্য, মানে সরণ যখন শূন্য, তখন গতিবেগ হচ্ছে সর্বোচ্চ এবং তার মানটা হচ্ছে প্লাস মাইনাস এ তার সঙ্গে ওমেগা. আর সরণ যখন এ
মানে সরণের মান যখন বিস্তারের সঙ্গে সমান তখন এটা হবে a স্কোয়ার মাইনাস a স্কোয়ার, তার মানে গতিবেগ হচ্ছে 0, যেটা একটু আগেই আমরা এখানে ডিসকাস করেছি। উই হ্যাভ জাস্ট ডিসকাস দিস সিচুয়েশন হিয়ার। Let's discuss a spring mass system. A spring of spring constant K is suspended from this pivot. A mass M is connected to the spring. একটি স্প্রিং যার স্প্রিং ধ্রুবক K তাকে এই আলম্ব বিন্দু থেকে এর সাথে একটা ভর M আটকে দিয়ে এটাকে এই আলম্ব বিন্দু থেকে রাখা হয়েছে এইভাবে। If we pull the mass slightly downward and then release it, this mass will vibrate or oscillate up and down, up and down. এই ভরটিকে যদি আমরা নিচের দিকে সামান্য একটু টেনে তারপরে ছেড়ে দিই তাহলে স্প্রিংটা কম্পনরত অবস্থায় এরকম আপ অ্যান্ড ডাউন করতে থাকবে। According to Newton's second law of motion, the restoring force on the spring, which is responsible for gaining its original shape, should be equal to force equal to mass into acceleration. Mass m, acceleration of the system is a. F is the restoring force. নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র অনুসারে প্রত্যানায়ক বল F এটা হচ্ছে এই ভর m এবং পুরো সংস্থাটির ত্বরণ a, কারণ আমরা জানি বল ইকুয়াল টু ভর ইন্টু ত্বরণ। অ্যাকর্ডিং টু হুকস ল অনুসারে যেটা বলছে যে এই ডিসপ্লেসমেন্ট এক্সের সাথে বল এফ এই দুটো সমানুপাতিক হবে যদি এই ডিসপ্লেসমেন্ট বা সরণ খুব ছোট হয়। অ্যাকর্ডিং টু হুকস ল we can write for the spring F equal to minus kx, where this displacement is very small. K is a force constant, and this negative sign signifies that the force and displacement, they are opposite to each other because this is a restoring force. This force tries to restore the original shape of the spring. হুকের সূত্র অনুসারে এই প্রত্যানায়ক বলটা স্প্রিং ধ্রুবক এবং সরণের গুণফলের সমান। এই নেগেটিভ চিহ্নটা বলছে যে সরণ যদি নিচের দিকে হয় তাহলে প্রত্যানায়ক বলটা অবশ্যই ওপর দিকে কাজ করছে, তা না হলে এই স্প্রিংটা তার নিজের শেপটা, অরিজিনাল যে শেপ বা আকৃতি সেটা ফিরে পাবে না যদি না এই প্রত্যানায়ক বলটা অপোজিটে কাজ করে, মানে সরণের অপোজিট দিকে কাজ করে। So we can equate these two relations. So we can write ma equal to minus kx. তাহলে আমরা এখানে নিউটনের গতিসূত্র এবং হুকস ল এই দুটোকে ব্যবহার করে ত্বরণের যে মান সেটা এখান থেকে নির্ণয় করেছি। ত্বরণের মানটা হচ্ছে নেগেটিভ সাইন, স্প্রিং ধ্রুবক, এটাকে ভাগ করা হয়েছে স্প্রিংয়ের মাস দিয়ে, মানে এই সাসপেন্ডেড মাসটা দিয়ে। অবশ্যই তার সাথে স্প্রিংয়ের মাস, যদি আমরা স্প্রিংয়ের মাসটা নেগলিজিবল হিসাবে ধরি, মানে অগ্রাহ্য করি, তাহলে এই শুধু এই বাইরের এই মাসটা নিলেই হবে। তার সাথে গুণ করা হয়েছে সরণকে। So from equating these two relations of force, ma equal to minus kx, we got an expression for acceleration which is equal to minus force constant divided by mass. This mass can be written as the mass of this external mass if we can neglect the mass of the spring. Otherwise, this is the effective mass, that is mass of the spring plus this mass. Here I have neglected the mass of the spring. So acceleration, the point is here this is a constant, this is a mass is also constant. So acceleration is proportional to the displacement with a negative sign, which means this oscillation is of course SHM. And then what is the frequency of the oscillation then? If we could follow the relation of SHM which states that acceleration A is equal to minus omega square x, where omega is the angular frequency, then from these two relations we can write omega square equal to k by m.
আমরা জানি যে সরল দোলগতির সমীকরণটা হচ্ছে ত্বরণ ইকুয়াল টু মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার, ওমেগা মানে হচ্ছে কৌণিক কম্পাঙ্ক, ইন্টু সরণ। তাহলে এই দুটো সমীকরণ থেকে ওমেগা স্কোয়ার ইকুয়াল টু কে বাই এম আমরা স্বচ্ছন্দেই লিখতে পারি। সো ফ্রম দ্য স্প্রিং কনস্ট্যান্ট অ্যান্ড ফ্রম দ্য মাস we will have the value of the angular frequency, and we can also calculate the value of the linear frequency f itself. তাহলে স্প্রিং ধ্রুবক এবং স্প্রিংয়ের ভর থেকে আমরা এই কম্পনের সঙ্গে জড়িত যে কৌণিক কম্পাঙ্ক সেটি নির্ণয় করে ফেলতে পারি। Now let's discuss a pendulum. A pendulum is suspended from a pivot and it is given a very small angular displacement less than or equal to 4 degree. This theta would be. একটি পেন্ডুলামকে, একটি সরল দোলককে একটি আলম্ব বিন্দু থেকে ঝুলিয়ে দিয়ে তাকে 4 ডিগ্রি কৌণিক সরণ দেওয়া হয়েছে। 4 ডিগ্রির কম হবে কিন্তু বেশি হবে না, কারণ 4 ডিগ্রির বেশি হয়ে গেলে এই মোশনটা বা এই গতিটা সরল দোলগতি আর থাকে না। এখন আমরা দেখি যে সরল দোলকের ভরের ওপরে কি কি বল প্রযুক্ত হচ্ছে। Let's see what are the forces acting on this bob of mass m. First one is the weight mg which is acting downward of course. প্রথম বলটাই হচ্ছে এর ভার বা ওজন, যেটাকে আমরা এর মাস বা ভর m এর সাথে অভিকর্ষজ ত্বরণ g কে গুণ করে পাই। The second one is the tension of this thread which is acting upward, and this is denoted as T. L is the length of the thread. L দৈর্ঘ্য সম্পন্ন এই সুতোটার ওপরে একটা টেনশন বা টান কাজ করছে এই ভরটার ওপরে, যেটা ওপর দিকে কাজ করছে, এবং এই টানটাকে আমরা T বলে লিখেছি। The mass is oscillating like this, and at some point of time let's take the displacement as x, and x could be in this direction and this direction, both ways of course, because it is oscillating like this. একটা যে কোনো একটা মুহূর্তে আমরা এর সরণটাকে x ধরে নিচ্ছি। Now we can resolve this tension, which is a vector quantity t, into its two perpendicular components, sin theta and cos theta components. এই টান টেনশন টিটা যেটা ওপর দিকে এইভাবে কাজ করছে, মানে মাস ভর থেকে আলম্ব বিন্দুর দিকে ওপর দিকে কাজ করছে, এইভাবে ত্যাড়চাপ হবে। তো এটার ডিরেকশনটা, দিকটা হচ্ছে এইটাকে আমি দুটো উপাংশে ভাগ করে নিয়েছি। This is of course the t cos theta and this is t sin theta. This angle is theta. Now evidently t cos theta is vertically upward, so it should balance the weight which is vertically downward. t cos theta টা যেহেতু উল্লম্বভাবে ওপরের দিকে, তাহলে এটা অবশ্যই উল্লম্বভাবে নিচের দিকে ক্রিয়াশীল ওজনটাকে ব্যালেন্স করবে বা প্রতিমিত করবে। এবার t sin theta যেটা, সেটা হচ্ছে রেস্টোরিং ফোর্স। t sin theta is the restoring force. t sin theta উপাংশটা হচ্ছে প্রত্যানয়ক বলের যোগান দিচ্ছে, যেটা এই দিক বরাবর ক্রিয়াশীল। This t sin theta restoring force is acting on this horizontal direction, that is along the direction of the displacement. So t sin theta must be equal to, we can write force equal to mass into acceleration, and for t cos theta we could write mg, that is weight equal to t cos theta. তাহলে আমরা ত্বরণ এর জন্য গতির সমীকরণটা লিখলাম ma ভর ইন্টু ত্বরণ ইকুয়াল টু মাইনাস টি সাইন থিটা, প্রত্যানয়ক বল, ভারটাকে প্রতিমিত করছে টি কস থিটা উপাংশটা। Now for very small value of theta we can write t cos theta
almost equal to t, because if we expand cos theta series will be 1 plus theta square by factorial 2 theta to the power 4 by factorial 4 and so on. And if theta is very small, then all the other terms except this one will die out, because square to the power 4 of a small quantity will be smaller even. থিটাটা যদি খুব ছোট হয় তাহলে আমরা টি কস থিটাকে অনায়াসেই টি লিখতে পারি, কারণ কস থিটা এই জিনিসটাকে এই কস থিটার জায়গায় একটা সিরিজ লেখা যায়, একটা ত্রিকোণমিতির একটা সিরিজ লেখা যায়। এটাকে লেখা যায় 1 প্লাস থিটা স্কোয়ার বাই ফ্যাক্টোরিয়াল 2 প্লাস থিটা টু দি পাওয়ার 4, দেন নেক্সট টার্মটা হচ্ছে থিটা টু দি পাওয়ার 6 অ্যান্ড সো অন। সিমিলারলি সাইন থিটার ক্ষেত্রে সিরিজটা হয় সাইন থিটা প্লাস থিটা কিউব, লাইক দিস। I'm sorry, this is minus. So for low value of theta, only this theta will survive, otherwise all these terms will go out. তাহলে ছোট কোণের জন্য সাইন থিটার ক্ষেত্রে থিটাটা খালি বেঁচে থাকবে, কারণ বাকি থিটা কিউব থিটা টু দি পাওয়ার 6 এগুলো আরও ছোট হয়ে যাবে, ফলে এগুলোকে নেগলেক্ট করে দেবো। সিমিলারলি কস থিটার জন্য শুধু 1 টার্মটা বেঁচে থাকবে, বাকি থিটা স্কোয়ার থিটা টু দি পাওয়ার 4 এগুলো আরও ছোট হয়ে যাবে বলে এগুলোকে নেগলেক্ট করে দেবো। সো উই ক্যান রাইট mg ইকুয়াল টু t, and from this relation we can substitute mg in place of t here in this equation. এই ইকুয়েশনটায় আমরা t এর বদলে mgটা ব্যবহার করেছি। So we get f equal to ma equal to minus mg sin theta, and sin theta from this figure, from the trigonometric relation, we can easily write sin theta as equal to x by L. So we have substituted the value of sin theta, which is equal to mg x by L, and if we want to keep it like the angular displacement, then we could write it as minus mg theta, and so A turns out to be minus gx by L. And of course, from the differential equation of motion of SHM, we can find out the angular frequency omega square, which is equal to root over of g by L. এই সমীকরণটা ব্যবহার করে আমরা সাইন থিটার জায়গায় x বাই এল লিখেছি। তাহলে a থেকে আমরা পাই এখানে m আর m ক্যান্সেল আউট হয়ে গেল, তাহলে a ইকুয়াল টু মাইনাস জি এক্স বাই এল পড়ে থাকলো। সরল দোলগতির সমীকরণ থেকে আমরা জানি d2 y dt স্কোয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স, তাহলে এক্স বাদ দিয়ে যেটা পড়ে আছে সেটা পুরোটাই ওমেগা স্কোয়ার, তাহলে ওমেগা স্কোয়ার ইকুয়াল টু জি বাই এল, কারণ সরল দোলগতির সমীকরণটা হচ্ছে d2x dt স্কোয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স।